Amados hermanos, escuchen con atención. Porque hoy no vengo a hablar de una canción, sino de una guerra espiritual disfrazada de mactauta psycha. Hay melodías que no nacieron en el cielo, sino en el infierno. Hay letras que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, sino por el enemigo que siempre ha querido infiltrar la adoración del pueblo de Dios. La Biblia dice que Satanás era director de alabanza en el cielo. Él entiende el poder del ámbito psíquico más que muchos cristianos. Él sabe que una canción puede abrir el corazón, lo que entra en el corazón define lo que gobierna la vida. Por eso, hoy vemos iglesias cantando letras que suenan bonitas, pero no son bíblicas. Canciones emocionales que no exaltan a Cristo. Himnos populares que no hablan de la cruz, ni del arrepentimiento, ni del poder de la sangre. El diablo no necesita destruir una iglesia con persecución cuando puede destruirla con una canción. Pero escuchen bien. Y Jesús sigue siendo el centro de la adoración. Cuando una canción no te lleva a Cristo, te está alejando de Él. Cuando una letra no te hace temblar de reverencia ante la santidad de Dios, entonces te está adormeciendo espiritualmente. Hoy el Espíritu Santo nos llama a despertar, a discernir, a no cantar por cantar, a no repetir lo que suena bien, sino lo que transforma, libera y glorifica a Dios. La adoración no es entretenimiento, la adoración es guerra. Y en esta guerra no podemos permitir que el enemigo escriba el soundtrack de nuestra fe. Satanás no combate con balas ni con bombas, combate con ideas, atmósferas y melodías. El fue creado como querubín protector, cubierto de instrumentos, lleno de arte y sonido. Él conoce el diseño, la estructura y el impacto espiritual de la música media que cualquier producto cristiano. Por eso él no intenta destruir la adoración desde afuera, él intenta infiltrarla desde adentro. Y esa es una estrategia que está funcionando en muchos lugares, porque mientras algunos creyentes están peleando contra el pecado visible. El enemigo está sembrando veneno invisible dentro de sus canciones. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y si la fe viene por el oír, también viene el engaño por el oír. No necesitas escuchar predicación satánica para ser influenciado. Basta con cantar letras llenas de emociones humanas, vacías de doctrina, centradas en el yo, I know, en Cristo. Cuando la letra dice, yo mezclo Jesús, cuando exalta al hombre más que el Salvador, cuando convierte la adoración en una terapia emocional, no en una guerra espiritual. Entonces, no importa si suena cristiano, esas canciones está sirviendo los intereses del infierno. Y lo más peligroso de todo es que lo es sin oposición, porque entra en la iglesia con disfraz de adoración. El enemigo no necesita que dejes de cantar, solo necesita que cantes lo incorrecto. Él no necesita que dejes la música cristiana, solo necesita que la música cristiana deje de ser cristocéntrica. Esto no es exageración, esto es discernimiento. Porque la adoración no es un estilo musical, es una declaración de gobierno espiritual. Cuando cantas, estás decretando quien reina sobre tu vida. El cordero o la serpiente. El problema es que hoy muchas canciones hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Celebran al hombre, pero ignoran la santidad. Elevan la emoción,
pero di dyan la ansayan en el suelo. En lugar de producer conviction, producen comodidad. En lugar de avivar el espíritu, entretienen la carne. Pero el Espíritu Santo está despertando a una generación que nos conforma con melodías bonitas, quieren verdad. Ellos no quieren canciones que suenan bien, sino canciones que carguen gloria. Ellos no quieren coros motivacionales, quieren himnos que sacudan los cielos. Ellos volverán a cantar sobre la sangre, sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre el nombre que es por encima de todo nombre, sobre la majestad del Rey de Reyes. Por donde Cristo es exaltado, el enemigo no puede permanecer. Why donde Cristo no es exaltado, el enemigo es elata, aunque la canción esté en una iglesia, el diablo no tema una iglesia llena de música, él tema una iglesia llena de presencia. Él no tema los instrumentos. Tema la adoración verdadera. Temando ancorazen no canta para sentirse bien, sino para rendirse completamente a Jesús. Cuando la letra predica la verdad, aunque ofenda, aunque incomode, aunque no sea comercial. Porque esa adoración rompe cadenas, expone mentiras, expulsa demonios, y trae cielo a la tierra. Por eso esta batalla no es sobre estilos, géneros o gastos, es una batalla sobre tronos. ¿Quién está siendo coronado en nuestra adoración? ¿Cristo o el ego? Hermano, hermana, no repites lo que no entiendes. No cantes lo que no edifica. No celebras lo que no honra a Jesús. Un día todos estaremos delante del Cordero. Why is there no cantaremos hits modernos, cantaremos Santo, Santo. Santo es el ser, oh Dios Todopoderoso. Cuando tu adoración en la tierra empieza a sonar como tu adoración en el cielo. Hoy en día muchas canciones que se cantan en congregations, conferencias y reuniones cristianas tienen un sonido hermoso. Una producción excelente, una emoción profunda, pero están completamente desconectadas de la palabra de Dios. Y lo más alarmante es que el pueblo de Dios las canta sin discernir su origen ni su contenido. No es que toda canción tenga que mencionar versículos palabra por palabra, pero si debe reflejar la verdad bíblica, exalta al Cristo de las Escrituras, no a un Cristo emocional fabricado por la cultura. Cuando una canción de habla de Jesús, de su sangre, de su cruz, de su resurrección, de su santidad, de su autoridad, y empieza a girar en torno a sentimientos, deseos humanos y frases motivacionales, entonces ya no es adoración, es autoestima con fondo musical. ¿Why eso? Aunque se cante dentro de la iglesia, no viene del Espíritu Santo. El peligro es sutil, porque estas canciones no son abiertamente heréticas, simplemente están vacas. Son canciones que hablan mucho de yo y poco de él. Son canciones que elevan mis emociones, pero no mi espíritu. Canciones que me hacen sentir bien, pero no me santifican. Canciones que me transmiten esperanza sin arrepentimiento. Victoria sin obediencia y sin fundamento. Es fácil emocionarse con melodía, pero la verdadera adoración no se mide por lágrimas ni escalofríos, se mide por transformación, rendición y reverencia. Cuando la música se convierte en terapia emocional, why no en proclamación de la verdad, la iglesia empieza a perder su identidad espiritual. Las generaciones ya se vienen crecen sabiendo más letras de canciones que versículos bíblicos. Saben cantar sobre,
Sentera Dios, pero no saben mo caminar con Dios. Saben orar en la adoración, pero no saben vivir en santidad. Why no es culpa solamente de los músicos? Es culpa de una iglesia que deje de evaluar lo que canta. El enemigo no necesita destruir nuestras Biblias, si puede reemplazar la teología con posa básica. La adoración nunca fue deseada para enfocarnos en nosotros mismos, siempre fue deseada para exaltar a Cristo. Pero cuando la música desplaza en la palabra, se crea una cultura de creyentes emocionalmente estimulados pero espiritualmente maduros. Personas que cantan con énfasis en el culto, pero viven sin poder la semana, porque la música puede tocar las emociones, pero solo la verdad puede transformar el corazón. Cuando la letra no confronta el pecado, no presenta al Salvador, no proclama el Evangelio, no declara la verdad eterna, no importa si se canta en un templo, sigue siendo una canción humanista. El diablo no tiene canciones cristianas, tiene canciones cristocéntricas. Él no tiene volumen ni aplausos, tiene contenido bíblico. Por eso muchas canciones populares no mencionan la cruz, porque la cruz ofende a la carne. No mencionan el arrepentimiento, porque confronta. No mencionan el poder de la sangre, porque revela guerra espiritual. Prefieren frases ambiguas que cualquier religión o filosofía pudiera cantar sin conflicto. Why is o no es adoración es confusión con bien ritmo. Las letras no son un de tal manera. Son doctrina cantada, lo que cantamos creemos, lo que creemos vivimos. Y una iglesia sin Biblia en sus canciones será una iglesia sin Cristo en su adoración. Why una iglesia sin Cristo en su adoración? Y ha perdido su propósito, aunque su hermosa. La adoración sin discernimiento es como dejar la puerta abierta de tu casa en medio de la noche, con todas las luces encendidas, esperando que nadie entre. Es un acto de inocencia espiritual que se convierte en el terreno perfecto para el engaño. Mucha gente piensa que si una canción tiene el nombre de Dios, automáticamente es segura. Pero el enemigo no necesita eliminar el nombre de Dios, solo necesita distorsionar el carácter de Dios. Él sabe que cuando la adoración pierde discernimiento, pierde protección. Why? Cuando pierde protección, pierde poder. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. No dice que fue destruido por la falta de música, emoción o instrumentos. Fue destruido por no discernir la verdad. Si el enemigo engaña Eva con palabras, tú que te dejas pensar que no puede engañar a la iglesia con canciones. Él no vino con Ana, en moscara roja y cuernos, vino disfrazado como abdiengol de las, como revelación en espiritual, como adoración profunda. Pero detrás de lo bonito, hay veneno. Why es veneno solo? Se detecta con discernimiento, no con emoción. Hoy vivimos en una generación que decide que canta no por la Biblia, sino por las vistas, los likes, las tendencias y las colaboraciones. Las iglesias adoptan lo que suena popular sin examinar lo que dice. Se repiten frases vagas sin preguntarse, se glorifican al Dios de las Escrituras o simplemente entretienen el alma. Hay congregaciones más preocupadas por la armonía vocal que por la pureza doctrinal. Es una adoración estética, pero no profética, sensible, pero no espiritual, sentimental, pero no bíblica.
Lo que entra por él, oído, entra al alma. Why lo que entra al alma eventualmente molde la vida. Si la adoración se vuelve superficial, la vida espiritual se vuelve superficial. Por eso Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. No es cualquier verdad, es la verdad del Evangelio. Una melodía hermosa sin verdad es como un perfume caro en un cadáver. Huele bien, pero no tiene vida. Cuando la adoración no desean, termina aceptando como inspiraciones en lo que solo fue una emoción humana. Termina confundiendo lágrimas con presencia, euforia con ancian, energía con gloria. Wise es el clima perfecto para que el engaño entre sin resistencia. Porque el diablo no puede impedir que adores. Él puede dirigir tu adoración. Él puede que adores a un Dios sentimental, débil, tolerante, sin cruz, sin santidad, sin justicia. Un Dios creado e imagen de los sentimientos humanos, no un Dios revelado en la palabra. La adoración sin discernimiento es peligrosa porque la puta y la idolatría emocional. No adoramos a Dios, adoramos una experiencia. Nos volvimos adictos al momento, pero no obedientes al mensaje. Nos volvimos dependientes del ambiente, pero no dependientes del espíritu. Lean espanto, aunque cantes alto, ya no eres un adorador, eres un consumidor. La verdadera adoración necesita discernimiento, porque solo la adoración guiada por la verdad expone las mentiras. No todo lo que brilla es gloria, no todo que emociona es presencia, no todo lo que dais Dios viene del cielo. Por eso el pueblo de Dios debe aprender a escuchar con el Espíritu, no solo con los oídos. La adoración sin discernimiento no solo es inmadura, es peligrosa, porque se convierte en el lenguaje perfecto para que el enemigo hábil sin ser detectado. La música que cantamos divies está impregnada de la cruz, de la sangre y del poder de Jesús. No es opcional, no es terapia emocional, no es un recurso poético. Es el corazón del Evangelio. Sin la cruz no hay salvación, sin la sangre no hay perdón, sin el nombre de Jesús no hay autoridad. Pero hoy muchos han cambiado el mensaje central de la adoración por un mensaje centrado en el sentimiento humano. Hablan de esperanza sin sacrificio, de victoria sin batalla, de amor sin arrepentimiento. Si has sustituido el altar por el escenario, el quebrantamiento por la producción, la convicción de pecado por la motivación personal. Why lo más grave, si ha quitado a Cristo del centro para poner al hombre en su lugar. Pero cuando examinamos la Escritura, vemos que toda adoración verdadera se dirige hacia una sola persona, Cristo crucificado y resucitado. Cuando los ángeles cantan, santo, santo, santo. Cuando los ancianos adoran, arrojan coronas ante el Cordero. Cuando el cielo abre su boca, no canta sobre emociones humanas, canta sobre la gloria, el poder y la majestad del cual vive para siempre. El centro del cielo siempre ha sido Cristo. Por eso el centro de la iglesia debe ser Cristo. Una iglesia sin canciones, Cristo se entricas, no canta adoración, canta distracción. La sangre de Jesús no es un dito teológico, es la lavanía que divide las tinieblas. Es la razón por la que los demonios retroceden. Es la razón por la que eres salvo. Es la razón por la que el infierno no tiene derecho legal sobre tu vida.
pero presentate, jukau entas canciones de hoy mencionan la sangre. Juca entas proclaman la cruz. Juca entas declaran el arrepentimiento. El sidorio de Cristo, la necesidad de render la vida, muy pocos. En cambio, abundan canciones que inspiran pero no transforman. Canciones que cenan el autoestima pero no confrontan el pecado. Canciones que podrían cantarse en concierto secular porque no contienen nada que anuncie el Evangelio con claridad. La adoración sin la cruz convierte en idolatría sentimental. Porque en vez de elevar a la rendición, te lleva a una experiencia emocional. En vez de quebrantar tu carne, acaricia tu ego. En vez de liberar tu espíritu, adormes tu conciencia. Why, aunque parezca inofensivo, es tipo de adoración prepara el corazón para aceptar un evangelio falso, una espiritualidad diluida, un cristianismo sin Cristo. La música puede ser hermosa, la producción puede ser impecable, el ambiente puede ser conmovedor, pero si la letra no exalta a Jesús como si, entonces no es adoración, es entretenimiento con ropaje espiritual. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que la iglesia cante mucho y Cristo sea exaltado poco. Que haya pito oblico, pero no presencia. Que haya emoción, pero no transformación. Que haya aplausos, pero no arrepentimiento. Porque él sabe que mientras la cruz es central, su influencia no tiene lugar. Pero si consigue que la iglesia sustituya la cruz por el yo, la sangre por la autoestima y la autoridad de Jesús por motivación emocional. Entonces habrá ganado la guerra sin necesidad de persecución. Por eso necesitamos volver a levantar canciones que incomodan al pecado, que exaltan la santidad de Dios, que predican el evangelio con letras, que proclaman el poder de la sangre y declaran el nombre de Jesús con autoridad. Canciones que no suenan simplemente baitas, sino que cargan peso eterno. Canciones que no atraigan aplausos, sino que atraigan gloria. Canciones que cuando se cantan, el infierno tiembla y el cielo responda. Porque la adoración verdadera no le canta al hombre acerca de Dios, le canta a Dios acerca de su gloria. Y en este tipo de adoración, Cristo vuelve a ocupar su trono. La iglesia necesita despertar. No un despertar emocional que dura una noche, sino un despertar espiritual que cambia si vivimos, si discernimos y si adoramos. El enemigo no teme a los cristianos que cantan fuerte, teme a los cristianos que entienden lo que cantan. Él no le teme a una iglesia llena de luces, sonido y multitudes. Le teme a una iglesia llena de discernimiento, fuego y palabra. Y por eso ha hecho todo lo posible para que la adoración se convierta en un evento, no en un altar, en una experiencia, no en una guerra, en un momento bonito, no en un acto de rendición total. Despertar significa recuperar la conciencia espiritual. Significa dejar de repetir letras solo porque están de moda. Empezar a examinarlas a la luz de la escritura. Significa que si algo no exalta a Cristo, no se canta. Significa que si una letra contradice la palabra, no importa cuán hermosa suena, es rechazada. El despertar no empieza cuando la iglesia lora, empieza cuando la iglesia enciende. Porque sin entendimiento no hay transformación, y sin transformación no hay avivamiento. Hay una generación que hoy está siendo entrenada más por la música que por los pastores. Lo que cantan moldia, lo creen.
Lokrin moldia sipimo viven. Sa cantan sober emotions, viveren por emotions. Sa cantan sober identidad, viveren buscando vela personal. Pero sa cantan la cruz, caminar en rendición. Sa cantan la sangre, caminar en santidad. Sa exaltan a Cristo, el Espíritu Santo manifesta con poder. Por eso el despertar comienza cuando volvimos a preguntarnos, ¿por qué cantamos lo que cantamos? ¿Quién está siendo exaltado? ¿Yo qué espíritu está inspirando esta letra? Despertar también significa confrontar la comodidad espiritual. Significa reconocer que no todo lo que nos sienta bien de Dios. Significa aceptar que la adoración no fue deseada para entretenernos, sino para transformarnos. La verdadera adoración nos es conscientes de la santidad de Dios y del estado de nuestro corazón. Nos lleva al arrepentimiento. Nos invita a amor al yo. Nos es renuncia al pecado. Pero si la música solo nos es emocionar, pero nunca nos cambia, entonces no es adoración, es anestesia. La iglesia dormida canta sin pensar. La iglesia despierta intercede mientras canta. La iglesia dormida sigue tendencias. La iglesia despierta sigue la palación. La iglesia dormida valora el talento. La iglesia despierta valora la presencia. Why este tipo de despertar no es cultural, es espiritual. No lo produce una banda. Lo produce el Espíritu Santo cuando el pueblo de Dios decide volver a la verdad. Es tiempo de abrir los ojos, de filtrar lo que cantamos, de examinar lo que aplaudimos, de dejar de la adoración a lo que solo es emoción estética. El enemigo teme que la iglesia despierta poco. Una iglesia despierta no canta para la en servicio, canta para desatar el cielo sobre la tierra. Nada asusta más al infierno que una iglesia que entiende lo que adora. Cuando el despertar liga, la adoración deja de ser un evento y se convierte en revolución espiritual. ¿Why donde hay revolución espiritual? Cristo vuelve a ser el centro. La verdad vuelve a ser proclamada. Why el enemigo pierde territorio aunque nadie lo vea. Donde Cristo no es el centro, el enemigo es el altar. No hay punto medio, no hay zona neutral, no hay adoración intermedia. O Jesús reina sobre la música o el enemigo la influye. Why no es un concepto espiritual abstracto, es una realidad que se ve en cada letra, en cada mensaje, en cada enfoque. Satan no necesita que se adore abiertamente a los demonios. Solo necesita que la iglesia deje de adorar enfáticamente a Cristo. Se puede sacar a Jesús del centro y reemplazarlo con emociones, necesidades, egos y experiencias. Ya ha ganado una gran parte de la batalla sin que nadie se dé cuenta. Por cuando Cristo no es el rey de la adoración, el ser humano se convierte en su propio Dios. Cada vez que el nombre de Jesús desaparece de las canciones, el enemigo respira tranquilo. Cada vez que las letras se vuelven humanistas, motivacionales o ambiguas, Satanás sonríe. Porque él sabe que la doctrina no solo se predica desde el también se predica desde el altar de adoración. Lo que se canta cada semana se convierte en teología para el corazón. Y cuando la música deja la cruz fuera, el corazón se acostumbra a un cristianismo sin sacrificio. Cuando la música evita la sangre, el creyente evita la santidad. Cuando la letra no menciona el señorío de Cristo, el alma empieza a creer
que puede seguir siendo su propio sigo. Así es como el enemigo escribe canciones sin levantar sospechas, sin cambiar melodías, solo cambiando el mensaje. Pero la adoración bíblica no es famoso al cantante, es famoso a Cristo. No exalta la habilidad musical, exalta al Hijo de Dios. No convierte el escenario en un espectáculo, convierte el corazón en una altar. Cuando Jesús es el centro, el Espíritu Santo solo responde, gobierna. ¿Why donde el Espíritu gobierna? Enemigo no puede influir. Donde se proclama el poder de la sangre, el infierno retrocede. Donde se honra la palabra, la carne se rinde. Donde se levanta la cruz, él lo coloque. Esa es la adoración que el diablo odia. Por eso intenta reemplazarla con música tibia, emocionalmente afectiva, pero espiritualmente vacía. El enemigo no necesita sacar a Cristo de la iglesia, solo necesita desplazarlo. Solo necesita que la gente cante sobre su futuro. Su destino, su voz, sus emociones y su deseo de ser feliz. Él no teme un evangelio positivo, teme el evangelio verdadero. Un evangelio sin Cristo central es como un cuerpo sin corazón, puede moverse, puede sonar vivo, pero está muerto. Y lamentablemente muchas iglesias no lo notan porque tienen las energía, entusiasmo, pero les falta el fuego de verdad. Cuando Cristo vuelve al centro, la adoración vuelve al propósito, el pueblo deja de ser respetado y se vuelve indecisa. No se canta para sentirse bien, se canta para establecer el reino. Ya no se busca un ambiente, se busca la persona. Ya no se canta para llenar un espacio, se canta para llenar el cielo con adoración pura. En este tipo de atmósfera, el enemigo no puede escribir canciones porque la pluma vuelve las manos Espíritu Santo. El día la iglesia decide que Jesús no sea una mención, sino el centro, es de las canciones dejarán de ser entrenamiento y volverán a ser armas. Es de la adoración no será una parte del servicio. Será el campo de batalla donde Cristo es exaltado y el infierno es derrotado. Porque donde Cristo es el centro, la gloria llena la casa. Pero donde Cristo desaparece del centro, el enemigo no solo entra, compone.